Hello, today's video is on linear pairs and linear triples. Hola, el video de hoy es sobre pares lineales y triples lineales. A linear pair is two angles that add to 180 degrees. Un par lineal es dos ángulos que se suman a 180 grados. Example 1, we have two angles that form 180 degrees. Ejemplo 1, tenemos dos ángulos que se forman a 180 grados. The first angle is A. El primer ángulo es A. And the second angle is 135. Y el segundo ángulo es 135. These two angles add to 180 degrees. Esos ángulos se suman a 180 grados. And now we backtrack. Y ahora backtrack. I'm multiplying A by 1, then I'm adding 135. And that's equal to 180. Estoy multiplicando por 1 y luego sumando 135 y el resultado es 180. Now we do the opposite of multiply by 1. We do the opposite of add 135. Hicimos lo opuesto de multiplicamos por 1 y es dividir de 1 y lo opuesto de más 135 es menos 135. So A is equal to the result, A es igual al resultado, minus 135. So 100 minus 135. I can't take 5 from 0, so I have to borrow. Tengo que prestar aquí. This changes to a 10. 10 minus 5 is 5. 7 minus 3 is 4. So A equals 45. And then I divide by 1. Luego dividir de 1. 45 divided by 1 is 45. So A is 45 degrees. Linear triples is three angles that add to 180 degrees. Triples lineales es tres ángulos que se suman a 180. Example 2 shows a straight line that has three angles that add to 180. Ejemplo 2 tiene una línea y tiene tres ángulos que se suman a 180 grados. The first angle is 15. El primer ángulo es 15. The second angle is A. El segundo ángulo es A. And the third angle is 38. Y el tercero ángulo es 38. These three angles equal 180 degrees. Esos tres ángulos se suman a 180 grados. And now we can combine like terms. Ahora podemos combinar los términos iguales. So A plus 38 plus 15. 8 plus 5 is 13. Drop the 3, carry the 1, lleva el 1. 1 plus 3 is 4, plus 1 is 5. So A plus 53 equals 180. And now we backtrack. Y ahora backtrack. A times 1 plus 53 equals 180. Now we do the opposites. Ahora los opuestos. We begin with the result. Empezamos con el resultado. 180 minus 53. I can't take 3 from 0, so I have to borrow. Tengo que prestar. 0 becomes a 10. So 10 minus 3 is 7. 7 minus 5 is 2.
and 1 minus 0 is 1. So A equals 127 divided by 1 is 127. So A is 127 degrees. This example is a little bit more difficult. Este ejemplo es poquito más difícil. But here we know both angles in the triangle. So that's where we want to start. Aquí sabemos ambos ángulos en el triángulo. Entonces comienzas aquí porque es más fácil. So I know that this angle, yo sé este ángulo and this angle y este ángulo and this angle y este ángulo add to 180 degrees. Se suman a 180 grados. I'm going to put this angle here as y because I already have x. Ya tiene x aquí, entonces uso y. The second angle is 70. El segundo ángulo es 70. And the third angle is 45. Y el tercero ángulo es 45. These three angles equal to 180. Esos tres ángulos se suman a 180 grados porque recuerdas en el primer ejemplo, todos los ángulos se suman a 180 grados en un triángulo. Remember, in a triangle, all of the angles add to 180. Now I can combine like terms. So y plus 70 plus 45. 0 plus 5 is 5. 7 plus 4 is 11. So it's 115 equals 180. And now I backtrack. Y times 1 plus 115 equals 180. Aquí backtrack, haces el proceso y luego los opuestos. And now we're doing the opposites. So I begin with 180. I subtract 115. So 180 minus 115. I can't take 5 from 0, so I have to borrow. Tengo que prestar aquí. So the 0 becomes a 10. 0 cambia a 10. 10 minus 5 is 5. 7 minus 1 is 6. So y is 65. And then we divide by 1 because we're backtracking. And y equals 65 degrees. But if this is 65 degrees, then this angle, which I'm now going to change to 65, and this angle equals 180 degrees. Esos ángulos aquí se suman a 180 grados porque es dos ángulos en una línea, 180 grados. Es la mitad de un círculo. Un círculo tiene 360 grados, entonces esta es la mitad. So now we have x as the first angle. El primer ángulo es x. And then we have 65 as the second angle. Y tenemos 65 as el segundo ángulo. And these two angles equal 180 degrees. Y esos ángulos se suman a 180 grados. And now we backtrack. Y ahora backtrack. We do the process. Hicimos lo proceso. And then we do the opposite. Y luego lo opuesto. We begin with the result. Empezamos con el resultado. And then we backtrack. Y luego backtrack. 180 minus 65. I can't take 5 from 0, so I need to borrow. Tengo que prestar.
and we have 115. And now I can divide by 1 because I'm still backtracking. Ahora dividimos por 1 porque estamos backtracking todavía. And 115 divided by 1 is 115. And this is still degrees. So 115 degrees is the value for x. And our value here is 65.